let's take a moment to honor the man behind the illustrious SSIM empire, late Shri S.P. Sampati. Akshita, could you share more about the inspiring story of how one man's vision shaped thousands of careers? With pleasure, Prakhar. It was a twist of fate that led our founder to embark on the journey of education in 1961 with just a paltry sum in his pocket. But his dedication bore rich dividends over decades, with SSIM now a globally renowned name with 7,000 alumni making a positive difference across the world. Absolutely. And today, with so many alumni back into the campus, I can feel Mr. Sampati's vision coming a full circle. Now, let's officially commence Sneha 2023 by welcoming our esteemed leaders. I welcome Dr. Ramna Rao Sir, Director of Sivasivani Institute of Management. Chief guest for today's evening, Sri K. Srinivas Rao, founder and chief strategist of The Strategist and Sri Parodi Guruswamy, a stand-up comedian. Faculty, staff and students of Sivasivani Institute of Management. I request Dr. S.V. Ramna Rao sir to lead the lighting of the lamp ceremony along with our guests for the evening, Sri K. Srinivas Rao and Sri Guruswamy. Ruka. I request everyone to please stand for the lighting of the lamp ceremony. I would also like to invite Hamsini Mangalampalli for the invocation song. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा Wasn't that wonderfully soothing? And now, how about we
infuse some energy into this gathering with a vibrant welcome dance performance by Sirisha Korada. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतत्त्वविदे गुणवते गणपतये एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि That was awesome. Thank you, Shirisha, for this wonderful rendition. Now I request Dr. S.V. Ramna Rao sir to address the gathering.
Good evening to one and all. At the outset, I would like to thank Mr. Srinivas for accepting our invitation to be the guest for this evening in a very short notice. And also, I must thank Paridi Guruswamy for accepting our invitation and be part of this celebration. And I'm sure that you will have a lot of entertainment. And also, the mood and mindset is slightly different. So that's why I don't want to make any kind of speeches. And I heartily welcome all the alumnus to the campus for this evening, and also my loving students, and enjoy all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Alumni Meet is a homecoming for all the alumni. And let us start this homecoming with a musical ballet. I invite my dear friends Aisha and Raghu to take over the event. Hello SSIM. Namaskaram, Adab, Sat Shri Akal, Vanakkam, Assalamu Alaikum. So let's start with the event of cultural. चलो यारो, alumni event के लिए तैयार हो जाओ. Holidays के vibes, पुराने दोस्त और नए याद, सब मिलकर बनाएंगे इस event को यादगार. Friends, I'm having a question for you. What's the famous food of Hyderabad? కదా హైదరాబాద్లో దొరుకుతుంది బిర్యానీ, హైదరాబాద్లో దొరుకుతుంది బిర్యానీ అండ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అలుమిని. दोनों भी famous ఫేమస్ है. Okay. So through eras are gone and memories cherished, let's go back to our college days and recreate our college memories from the beginning. Woo! Love is the message, eh? You ready? Let's go. We can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं इश्क से ऊंचा कुछ नहीं इश्क से बढ़कर कुछ नहीं इश्क से अच्छा कुछ इश्क बिना कुछ नहीं चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. From the faces being unknown, from the faces being unknown, fears in our heart, with the joy and excitement, let's begin our journey. चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन जाए तितलियां जैसे चमन
from faces been unknown to known, let's drive into Asli Maza with friends. मोटरों में ढिक चिक ढेड़ शेड़ी मारे फुर्सतों को धुआं धुआं करके शाम दे कर रहे बदमाशियां बोले अंकल आंटियां अपनी ऐसी यारियां दुनिया पे मिट्टी पाए सानू वेले कहंदे अस कहंदे कहंदे इन शाइनिंग फ्यूचर साडा ब्राइट सी सानू वेले कहंदे अस कहंदे कहंदे ओए मित्रा के संग सब कुछ ऑल राइट सी After having all the fun, let's get into the actual fun. बहुत हो गया sarcastic. Don't worry, Raghu. पास हो जाते अपन. All is well. All is well. अस कहंदे कहंदे आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आवेश में अरे भैया आवेश में अरे चाचू आवेश में अरे भैया आवेश में After the exams, let's have a break. Now I will hand over the stage to Prakhar and Akshita. Thank you, dear friends. Now, it's my honor to introduce Sri Guruswami,
the singing, the stand-up sensation, who's performed over 6,000 shows across the globe and even holds 4 world records. He is not your average comedian, folks. This reverse gear Guru Swami is a master of musical mayhem, twisting and turning Telugu tunes inside out with his hilarious parodies. He will have you singing along in reverse before you know it. But wait, there's more. Guru Swamiji isn't just a songbird. He is a digital humor guru too. He will dish out motivational laughs, virtual stand-up surprises, sharp wit that will sting like a bee, and jokes so funny you'll need oxygen. So, are you ready to laugh until your sides split and your brain does a reverse somersault? Then clear your calendars, grab your Telugu loving friends, and prepare to be thoroughly entertained, because when Paradi Guru Swamiji takes the stage, it's going to be a Telugu comedy fiesta you won't forget. Let's give a thunderous welcome to the legend, the laughter riot, the reverse gear rock star himself, Paradi Guru Swami. By the way, don't forget to wear your dancing shoes. You might just find yourself grooving to the Telugu tunes in reverse. So, Sneha 2023 అందరికీ స్వాగతం వినిపిస్తుందా అందరికీ భయ్యా दूसरा మైక్ హలో చెక్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఐ థింక్ ఓకే అండి యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద డ్యాన్స్ నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇప్పటిదాకా సో ఒక చిన్న బ్రేక్ లాగా మీ ముందుకు వచ్చాను కాసేపు మిమ్మల్ని అందరిని నవ్వించడానికి ఆర్ యూ రెడీ టు లవ్ यस हंसने के लिए मैं एक बात बोलूँगा बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है अरे कुछ लोग तो वाह वाह बोल रहे बहुत समझदार लोग हैं बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है वाह वाह बोलो ना हाँ ये हुई ना बात बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ ఆమె తెలుగు కమెడియన్ కొన్ని హిందీ కూడా ఇలా చెప్పేస్తాను తెలుగు కూడా వస్తున్నా తెలుగుకి వస్తున్నా రైట్ ఎస్ ప్లీజ్ అయితే इश्क मोहब्बत हज़ारों करते हैं अरे मोहब्बत करने वाले कम से कम हवा बोलो ना इश्क मोहब्बत हज़ारों करते हैं गमे जुदाई से सभी डरते हैं ये तो हुई ना बात हम तो ना इश्क करते ना मोहब्बत करते हैं हमारे दोस्तों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट के लिए मरते हैं థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఇలాగే మొన్న ఒక ప్రోగ్రామ్కి వచ్చానండి నేను అలా స్టేజ్ మీదకి వెళ్తుంటే ఒక అతను అన్నాడు అరే ఓ ఆద్మీ రివర్స్ మే గాతా రే అన్నాడు ఆ పక్కనోడు అడిగారు కోన్ ఆద్మీ ఓ ఆద్మీ రే ఓ కోన్ రే ఓ ఆద్మీ రే ఓ కోన్ ఓ కాలా సర్కా అన్నాడండి నాకు ఎక్కడో ఇక్కడ గుచ్చుకున్నట్లయింది ఇక్కడే అన్నిట దగ్గరికి పిలిచా అరే मैं एक शेर सुनाऊंगा सुन ले रे बोला तो शेर सुना दिया उसको लोग कहते हैं मुझको काला हूँ इधर मामा बोल रहे मगर इधर नहीं बोल लोग कहते हैं मुझको काला हूँ लोग कहते हैं मुझको काला हूँ लेकिन माँ कहती है घर का उजाला हूँ मैं अरे क्या बात है एक बार मैं ऐसे ही शेर व शायरी कुछ बोल रहा था तो वहाँ के एंकर आई मेरे पास अजी मुझ पर भी एक कविता बोला ना मुझ पर भी एक कविता बोला ना मैं बोला अम्मा टाइम नहीं है अब मेरे को सिर्फ 15 मिनट दे है अभी नहीं बोल सकता नहीं अभी बोलो तो मजबूरन होकर मुझको बोलना पड़ा सर उनके ऊपर भी एक कविता सुनाऊंगा मैं తెలుగులోకి వస్తున్నా ఇది ఒక్కటే హిందీ भगवान तुझे भेजा तो भेजा
क्या बोल दिया मैं भी रे आप लोग वावा नहीं बोल रहे भाई भगवान तुझे भेजा तो भेजा लेकिन तेरा भेजा में भेजा नहीं भेजा भगवान तुझे भेजा तो भेजा लेकिन तेरा भेजा में भेजा नहीं भेजा जा जा खा जा पी जा सो जा कबूतर जा 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 రైట్ థ్యాంక్ యూ. అలాగే మన తెలుగు మిత్రుల కోసం ఒక కవిత చెప్తాను. ఓసారి ఇలాగే హాస్య కవి సమ్మేళనం జరుగుతుందండి. మిత్రులందరూ వచ్చి హాస్య కవితలు చెప్తున్నాడు. ఒక ఆయన వచ్చాడు, ఆయన ప్రియురాలి మీద కవిత చెప్తా అన్నాడు. చెప్పు భయ్ అన్న. చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ప్రియా నీ జ్ఞాపకం నన్ను వెంటాడుతోంది. బాబా ఏమన్నాడు కదా. మీరు కేవలం నవ్వితే కదా వహవా అని కూడా అనాలి. తెలుగులో కూడా వహవానే. ప్రియా నీ జ్ఞాపకం నన్ను వెంటాడుతోంది. ప్రియా నీ జ్ఞాపకం నన్ను వెంటాడుతోంది. ఏ కోతిని చూసినా నీ రూపమే గుర్తొస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొక ఆయన వచ్చాడు, స్నేహితుడి మీద కవిత చెప్తున్నాడండి. ఎందుకంటే ఇవాళ స్నేహితులు చాలామంది కలిశారు కదా, పాత స్నేహితులందరూ. సో ఆయన స్నేహితుడి మీద చెప్తున్నాడు. నీలాంటి స్నేహితుడు అందరికీ ఉండాలి. క్యా దిల్ హై బై ఇస్కా భీ. నీలాంటి స్నేహితుడు అందరికీ ఉండాలి. నీలాంటి స్నేహితుడు అందరికీ ఉండాలి. ఎందుకంటే నరకం అంటే ఏందో అందరికీ తెలవాలి. अभी बोल रहे थे कुछ लोग ये हैदराबाद किसके लिए फेमस है? बिरयानी के लिए और उर्दू के लिए भी फेमस है. आप लोग जानते हैं ना, ये जो हैदराबाद की उर्दू है ये सारा दुनिया में मशहूर है. या हाउ बोलते, कते बोलते, कई को बोलते, नक्को बोलते, ये सब दुनिया में कहीं नहीं सुनाई देते. हम सिर्फ हैदराबाद में सुनाई देते हैं सब. अच्छा, ये हैदराबाद में शेर व शायरी सुनाने वाले रहते हैं और खवाली सुनाने वाले भी. इनके दो आवाज़ रहते भाई. एक आवाज़ जो है बात करने का, दूसरा आवाज़ जो है शेर बोलने का. ये बात करने का आवाज़ कैसा रहता, शेर बोलने का आवाज़ कैसा रहता. बात करने का आवाज़, क्या है यारो आजकल दिख रहे नहीं, कहाँ गए थे, क्या तो भी है यारो, कई को तो भी कर रहा है, ऐसा लगा तुम लोग मार के मुंह फोड़ डालता हूँ. ఇలా ఉంటుందండి. కానీ షేరో షాయరీ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ వాయిస్ మారిపోద్ది. ఎలా మారిపోద్ది చూడండి. జబ్ దూర్ సే దేఖా తో షేర్ నజర్ ఆయా. ये भी शेर है, वामा बोलो ना भाई. जब दूर से देखा तो शेर नजर आया, जब दूर से देखा तो शेर नजर आया. तो बाजू वाला बार, अरे कितना देर भाई आगे बढ़ो. आगे कहीं को बढ़ूं बाबा, आगे शेर है, मौत पुकारे क्या मेरी. और ये हैदराबादी जोक्स भी सारा दुनिया में मशहूर है सब. एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, आई थिंक इट वॉज इन दिल्ली. एक नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहा था. वहाँ पर जो है मुंबई से कैंडिडेट्स गए, दिल्ली से भी गए और हैदराबाद से भी अपना दोस्त एक गया. तो वहाँ का एक कंडीशन था, जो भी शख्स अंदर आने के लिए कम से कम वर्ड में परमिशन पूछ लेता है तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा. तो पहला बारी था दिल्ली वालों का. वो आया, एक्सक्यूज़ मी सर, मैं कम इनसाइड प्लीज़. तो वहाँ के इंटरव्यू ऑफिसर अंदर ही गिन लिए. एक्सक्यूज़ मी सर, मैं आई कम इनसाइड प्लीज़. नो नो, वेरी लॉन्ग, ही इज़ नॉट सेलेक्टेड. उसके बाद मुंबई वाला का बारी था. वो आया, क्या साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. नहीं नहीं भाई, बहुत लंबा चौड़ा, ही इज़ आल्सो नॉट सेलेक्टेड. तब आया हैदराबादी का बारी. तो यूँ दरवाज़ा खोला, मुंडी अंदर रखा और एक ही बात में पूछ लिया, घुसूं. ही इज सेलेक्टेड. అట్లాగే నా చిన్నప్పుడంతా ఎక్కడ జరిగిందంటే హైదరాబాద్లో గోల్కొండ లంగర్ హౌస్ తెలుసా అండి? ఎంతమంది తెలుసు? ఎస్, నేను అక్కడే పెరిగా. నేను చిన్నప్పటి నుంచి గమనించి మా పక్కింట్లో ఉన్న ముసలావిడి మీద ఒక జోక్ తయారు చేసిన. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరు నవ్విస్తుంది ఆ జోకు. మీకు కూడా తీసుకొస్తున్నాను. అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా? ఏ గుడ్ 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 ఓకే రైట్. ఆ ముసలామె ఎట్లా మాట్లాడుతుంది, ఎట్లా పాటలు పాడుతుంది, ఎట్లా తిడుతుంది అన్నీ కూడా చెప్తాను నేను. కాకపోతే మీరు నా ముఖంలోకే చూడాలా. దయచేసి వీడియోలు తీయొద్దు, సెల్ ఆఫ్లు చేసుకోండి కాసేపు. నేను ముందే సరిగ్గా కనపడను, మీ వీడియోలో ఇంకా కనపడను.
ఆ ముసలాయన బతుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా పాటలు పాడుతుండే ఆమె, చనిపోయిన తర్వాత ఇంకో రకంగా పాడడం మొదలెట్టింది. బతుకున్నప్పుడు ఎట్లా పాడేదంటే, రాగి చెట్టెక్కుతాడు రాగాలు దిత్తాడు రోగమన్న వచ్చి సావడమ్మ ఈయన రాగాల మీద మన్నువయ్య, ఎద్దోలే తింటాడు మొద్దోలే వంటాడు సొమ్మ రోగం వచ్చి సావడమ్మ ఈయన సొంకి ముఖం మీద మన్నువయ్య, ఈయన సొట్ట ముఖం మీద మన్నువయ్య, ఈ పాడుగాను ఇలా తిట్టేదండి. ఏమంటూ మన్నుపోయి అందు 1 ఫైన్ డే ముసలాయన డిష్ అని బకెట్ దండేసి పైకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి చూశాను, ఒక హెవీ ట్రాఫిక్లో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తుందండి, పాట పాడుతుంది. కానీ పాట మారిపోయింది. ఏం పాడుతుంది చూడండి ఇప్పుడు. కాళ్ళకు కడియాలు లేకుండేనా నా ముసలోడుండంగా గిట్లుంటేనా, ఓయ్య ఓ బిడ్డ ఓ పిల్లగా చేతికి గాజులు లేకుండేనా నా సెలమై ఉండంగా గిట్లుంటేనా, గిట్లున్నా అనబిడ్డప్పుడు ఎట్లుండే కొడక ఎట్లుండే బిడ్డ తనలో తానే మాట్లాడుకుంటుందండి. ఆ పక్కనున్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ చూశాడు. దయచేసి కొంచెం నిశ్శబ్దంగా ఉండాలండి, పక్క వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఈ జోక్స్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో అలా పేలిపోతాయి. నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తానో నాకే తెలియదు, కాబట్టి మీరు మాట్లాడితే మిస్ అవుతారు. ఈమె ఎక్కడ పాట పాడుకుంటుంది వెళ్తుంటే ఆ పక్కన ఉన్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ చూశాడండి. ఈమెకి ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఆయన అక్కడి నుంచి గట్టిగా విజిలేస్తున్నాడు. ఎంత విజిలేసినా చూడకుండా వెళ్ళిపోయేసరికి ఆయన కోపం వచ్చింది. అరే ఏమ్మా, కనీసం విజిలేస్తే తిరిగి చూసాడు లేదా పోవుడేనా? ఏంది బిడ్డ ఏమంటున్నావు? విజిలేస్తే తిరిగి చూసాడు లేదా పోవుడేనా? గట్లనా బిడ్డ, విజిలేస్తే తిరిగి చూసే వయసు ఆ కొడక నాది. చిన్న పెద్ద లేకుండా నాకు విజిలేస్తావరా బద్మాష్. ఇట్లా తిట్టేసిందండి. తిట్టేసి బస్ స్టాప్కి వచ్చింది. ఆ బస్ స్టాప్లో మన బాబాయ్ ఒక ఆయన, బాబాయ్ అంటే కాకా చిచ్చా ఏమని అనొచ్చు, 4 పెగ్గులు బిగించి రెడీగా నిలబడ్డాడు. అక్కడ వచ్చేపోయి ఆటోలను బలకరిస్తున్నాడు. ఆటో ఆటో అనగానే ఒక ఆటో వాడు వచ్చారు. ఏం సార్ ఎక్కడికన్నా పోవాలనా? అరే హట్టో హట్టో. వీడు ఆటో అంటున్నాడా హట్టో అంటున్నాడా, ఆటో వాడికి పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అండి. అంతలో ఈ ముసలాం అక్కడికే వచ్చింది. రాగానే ఒక డబల్ డెక్కర్ బస్సు వచ్చింది, బస్సు మీద బస్సు. ఈవిడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అతన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తుంది. ఓ అయ్యా ఓ బిడ్డ ఓ పిల్లగా ఈ బస్సు ఎడిగిపోతుంది కొడక. ఎవరిని అడుగుతున్నావు ముసలి? నిన్నే బిడ్డ ఈ డబల్ బస్సు ఎడిగిపోతుంది, ఈ డబల్ బస్సు గీదా పైది పటాంచేరు పోతుంది, కిందిది కీసరగొట్టబోతుంది. ఈడు పాపం పటాంచేరు వెళ్ళ దందని పైకి ఎక్కేసింది. ఎంత స్పీడ్గా ఎక్కిందో అంత స్పీడ్ కిందికి దిగిందండి. వా పిల్లగా నన్ను పై బస్సు ఎక్కుమంటావురా? గట్లెందుకు తిడుతున్నా ముషిల్లి? పై బస్సులో డ్రైవర్ లేడు, నన్ను ఎక్కి సావమంటావు? నీ లొట్ట కంట్ల కట్టె పుల్ల బెట్ట. ఓసారి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిందండి, పన్ను బిగించుకోవడానికి. డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. అక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి. ఓ అయ్యా ఓ డాక్టర్ సాబు, జరగి పన్ను నొప్పి అవుతున్నది కొడక, పన్ను బీకుతావయ్యా. ఏ పన్నమ్మా? గీ పన్ను గీ పన్ను గీ పన్ను కొడక. అట్లా నాకు కొంచెం నోరు తెరువు, ఇంకా జర తెరువు, ఇంకా తెరువు, ఇంకా తెరువు. నాకు తెలవక అడుగుతా బిడ్డ, నువ్వు పన్ను బయట నుంచే బీకుతావా పోయి లోపల కూకొని బీకుతావా? మనుషులు డాక్టర్ ఉన్నావా గాడుదలు డాక్టర్ ఉన్నావా? తెరువు అంటే పరిచయం చేసిన పోపిలగా బా. అట్లాగే మన బాబాయ్ అండి, ఈయనకు మంది ఎక్కువైనప్పుడు కొన్ని కవరింగ్లు చేస్తుంటాడు. యాక్చువల్గా ఆ రోజు తాగి వచ్చాడు, కానీ ఇంట్లో తెలవకూడదు. ఇంటి బయట నిలబడి స్టడీ 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 అని 3 సార్లు అనుకొని లోపలికి వచ్చాడండి. పిన్ని గారు కూడా మామూలుగా ఉన్నాడు అనుకుంది. మనకు ఆకలిగా లేదు, మనం వెళ్ళి పడుకుంటాం అని బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడండి. ఎప్పుడైతే ఇవి బెడ్రూమ్ తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిందో మళ్ళీ గుర్తుపట్టేసింది. మళ్ళీ తాగొచ్చావా? తాగుడిపోతాడా? నేను తాగొచ్చినట్లు నీకెట్లెరకైంది? ఎట్లెరకైందా? ఒక్కసారి అద్దంలో చూసుకో, నా నైటీ తొడుక్కొని పండుకున్నావు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అండి. అలాగే బాబు ఇక్కడున్న ఫోన్ తీసి ఇక్కడ ఉందా? థ్యాంక్ యూ. అట్లాగే నా దగ్గర చాలా కళలు ఉన్నాయండి. ఒక స్టాండప్ కామెడీ అనే కాదు, నేను సింగర్ని కూడా. థ్యాంక్ యూ. అంటే స్ట్రైట్ సింగర్ కాదు, రివర్స్ సింగర్. నేను ఒకసారి నా హీరోలు ఎవరంటే నాకు పవన్ కళ్యాణ్ లేదా చిరంజీవి లేదా బాలకృష్ణ, వీళ్ళు నా హీరోలు కాదు. నాకు చదువు చెప్పిన నా గురువులే నాకు హీరోలు, నా తల్లిదండ్రులే నాకు హీరోలు, సరిహద్దులో దేశాన్ని రక్షించే ఆర్మీ జవాన్లే నా హీరోలు, మనం తినే అన్నాన్ని పండించే రైతులే నా హీరోలు. థ్యాంక్ యూ. అది నేను అందుకే
పలానా హీరో అని చూడండి, నాకు నచ్చిన పాట పాడతాను. అయితే ఒకసారి నేను ఇలాగే మా గురువులందరూ ఉంటే వాళ్ళందరి ముందు అన్నాను, ఈ గురువులందరూ నాకు విద్య చెప్పారు, నేను ఇవాళ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నానంటే వాళ్ళే కారణం అంటే వాళ్ళందరూ నో 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 మాకు సంబంధం లేదన్నారు. అదేంటి సార్ అంటే మేము ముందుకు నేర్పించాము, నువ్వు రివర్స్లో నేర్చుకున్నాం, వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ అన్నారు. సో పీపుల్ కాల్ మీ రివర్స్ గేర్ గురుస్వామి బికాజ్ ఐ సింగ్ సాంగ్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఒక పాట మీకు చూపిస్తాను. మనం పాట రివర్స్ చేయాలంటే మాటల్ని రివర్స్ చేయాలి. ఒక తెలుగు పాట రివర్స్ చేస్తాను, ఒక హిందీ పాట కూడా రివర్స్ చేస్తాను. ఓకేనా? రెడీ? రైట్. మాటల్ని రివర్స్ చేస్తే పాటలు రివర్స్ చేయొచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు ప్యారడీ గురుస్వామి. ఇఫ్ ఐ రివర్స్ మై నేమ్ ప్యారడీ గురుస్వామి, డేరపా మిస్వారుగు, ప్రతి పదం అనమాట. మీరు బాగున్నారా రుమి రాన్నాగుబా, మీరు భోజనం చేశారా రుమి మునజబో రాశాచే, మీకు అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, కుమి కీరిదము నతను రత్సవంశ భాసు లుక్షకం. ఇలా మాట్లాడేస్తే పాటలు కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, మీకోసం ఒక మంచి పాట నేను రివర్స్లో పాడి వినిపిస్తాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. అయితే ఈ నేను వినిపించబోయే పాట మీకు అందరికీ తెలిసిన పాటే. అదేంటంటే 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా, ఆ సినిమాలో పాట. సారీ, ఏం పాట అది? ఎస్ 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 నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దాం అనుకున్నా. భయ్యా ఇది కొంచెం ప్లే చేయరా? ఒకప్పుడు మనకు బుక్స్ వచ్చేవండి. 30 రోజుల్లో వ్యాకరణం నేర్చుకోవడం ఎలా, 30 రోజుల్లో తమిళం నేర్చుకోవడం ఎలా, 30 రోజుల్లో హిందీ నేర్చుకోవడం ఎలా. ఇప్పుడు ఏకంగా 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా. అసలు 30 రోజులు అవసరమా చెప్పండి? లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ 30 రోజులు ఎందుకు కదా. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ప్లేయింగ్ సార్? భయ్యా ప్లీజ్. అక్కడ పెడతారా? కొంచెం సౌండ్ పెంచండి భయ్యా, కొద్దిగా సౌండ్. ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా, మబ్బులు నిన్నే కమ్మేస్తాయని మానేస్తూ ఉన్నా, నెలవంకలు ఇద్దామనుకున్నా, ఓ నీ నవ్వుకు సరిపోదంటున్నా, నువ్వే నడిచేటి తీరుకే తారలు మొలిచాయి నేలకే, నువ్వే వదిలేటి శ్వాసకే గాలులు బ్రతికాయి చూడవే, ఇంత గొప్ప అందగత్తకేమి ఇవ్వనే. ఒక్కసారి మీకోసం మీరే గట్టిగా చెప్పట్టు. థ్యాంక్ యూ. ఫిర్ స్టార్టింగ్ సే వही लगाना. అయితే ఈ పాట రివర్స్లో పాడితే ఎలా మారిపోతుంది? ఇందులో అది మ్యూజిక్ ట్రాక్. ఇందులో ఒక చిన్న చిక్ ఏంటంటే నేను ఒక్క అక్షరం ఎక్కువ పాడినా తక్కువ పాడినా కూడా మ్యూజిక్ దారి మ్యూజిక్ అయిపోద్ది, నా దారి నాది అయిపోద్ది. కరెక్ట్గా పాడితే అందులో వస్తుంది కదా. ఐ కరెక్ట్? రైట్, లెట్ us see. నాతో పాటు రివర్స్లో పాడాలి మీరందరూ కూడా. రియల్లీ యూఆర్ ఆల్ వండర్ఫుల్ సింగర్స్, చాలా బాగా పాడుతున్నారు.
మీకోసం మీరే ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. పోయిలా కదా స్టార్టింగ్ సార్. లీని లీని శంకా తాయి నాకునుమా లుబ్బుమనే నేనియస్తామే కాస్తూనే మానవు ముఖవంలను దాయి నాకునుమా ఓ నీ గొమ్మున పోలిసనాటుందా వేణుటి చెడి నాకే రోటి నూరతాయి చలి మోకేలనే వేణుటిల దివకే ససా లులుగాయి కతి ప్రవేడచు తాయి పాగుతే గదా మీకెనవై లీని లీని శంకా తాయి నాకునుమా లుబ్బుమనే నేనియస్తామే కాస్తూనే మానవు. थैंक यू. అలాగే एक हिंदी गाना भी मैं रिवर्स में गाकर सुनाऊंगा. ओ गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा आधा जवारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे. अगर इस गाने को मैं रिवर्स में गाऊं रिगरते उगड़बराप्या तो मैं रगा राम के यार हया सुवरूप परुराते धासा माद्र चंजोधा धारे वाजा रिगरते उगड़बराप्या तो मैं रगा राम के यार हया. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నిజంగా నేనేదో పాట రివర్స్లో పాడానని మీరు చప్పట్లు మాత్రం రివర్స్లో కొట్టకుండా ముందుకే కొట్టారు చూడు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక మంచి ఐటమ్ మీకోసం వినిపిస్తున్నాను. ఒక 10 minutes అద్భుతమైనటువంటి ఐటమ్. ఆ తర్వాత నేను సెలవు తీసుకుంటాను, నాకు ఇంకొక కార్యక్రమం కూడా ఉంది. సో ఇదేంటంటే నేను 5 ప్రపంచ రికార్డులు చేశాను. అందులో ఒకటి మీకు వినిపిస్తున్నాను. ఒకటేంటంటే ఒక పాటను తీసుకొని 25 typesలో నేను పాడానండి. ఒక పాట ఎవరైనా ఒక రకంగా 2 రకాలుగా పాడతారు, 25 రకాలుగా పాడతారా? నేను పాడాను. అందులోని కొన్ని మీకు వినిపిస్తాను. ఎన్ని రకాలుగా? 3 4 3 4 5 ఓకే, 3 4 5 6 రకాలుగా వినిపిస్తాను, సరేనా? రైట్. ఈ ఒరిజినల్ సాంగ్ ఏంటంటే నెల్లూరి నెరజాన. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దిస్ సాంగ్? ఎస్, రైట్. నెల్లూరి నెరజాన ఒకసారి ప్లే చేయండి భయ్య, ఒక్క నిమిషం. అలా ఉంచండి అది. ఓకే, అట్లా అది ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది, దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. కొంచెం సౌండ్ పెంచు భయ్య, వాయిస్ అండ్ బోత్. హలో. నెరజానా నే కుంకుమల్లె మారిపోనా నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవే నీ అందలకు మువ్వలాగా నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే
నెల్లూరి నెరజానా నే కుంకుమల్లె మారిపోనా నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవే నీ అందలకు మువ్వలాగా నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే. ఇది ఒరిజినల్ పాట. ఇప్పుడు ఈ పాటని హరికథలు చెప్పేటటువంటి హరిదాస్ గారు పాడితే నెల్లూరి నెరజానా నెల్లూరి నెరజానా నే కుంకుమల్లె మారిపోనా నెల్లూరి నెరజానా నెరజానా నెరజానా. నువ్వు స్నానమాడా నీ అమ్మ కడుపు మాడా నువ్వు స్నానమాడా నీ అమ్మ కడుపు మాడా సరదాగా నన్ను కాస్త చూసుకోవే నెల్లూరి నెరజాన నెరజాన నెరజాన. సుభద్రమారమణ గోవిందో హారి. పక్క మాటలు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి నాయనా. ఇదే పాట ఒక బుర్ర కథకుడు పాడుతున్నాడు తందాన తానంటూ. వినరా నెల్లూరి నెరజాన కదా వినుల విందుగా తందాన తాన కుంకుమల్లె మే మారిపోదు నా కుందరదన నుదుట తందాన తాన అందలలో నా మువ్వలాగానే మ్రోగుతుందున్న జట తందానా అయ్యో తందానా దేవనందనా దర్గిడ జందరిత. అరే రే నెల్లూరి నెరజానరా సై కుంకుమల్ల మారిపోదురా సై స్నానమాడ పసు పల్లెరా సై ఒంటి మీద అంటుకుందురా అరే అందల ముంబగ ముందునురా అందమంత దురుకుందునురా బలాలంటి వై తమ్ముడా మేలు బలానై దాదానా కరికట జందరిత. ఇదే పాటని ఒక ఒగ్గు కథకుడు పాడితే ఒగ్గు కథ ఎలా మారిపోతుంది చూద్దాం. నెల్లూరి నెరజాన వాళ్ళ కన్నుల దాన వంపైన చిన్నదాన సొంపైన చిన్నదాన నే కుంకుమల్ల మారిపోతున్న పోరు నువ్వు తానమాడంగా నీరు ఏరైపారంగా గా పొరగాళ్ళు ఈత కొట్టంగా నే కుంకుమల్ల మారిపోతున్న పోరు అమ్మ నెల్లూరి నెరజన నెరజన కుంకుమల్ల మారిపోదు నెరజన అమ్మ తానమాడ పసుపు లెక్క నెరజన నీ ఒంటి మీద అంటుకుంటూ నెరజన అమ్మ గండలల్ల నువ్వు లెక్క నెరజన కన్ను జర్రం కన్న పూసుకోవే నెరజన నెల్లూరి నెరజన. ఆహా థ్యాంక్ యూ. Let me give this song to our Punjabi folk singer Daler Mehndi. Come on, clap with me. నెల్లూరి నెరజాన కుంకుమల్లె మారిపోన నెల్లూరి నెరజాన కుంకుమల్లె మారిపోన కుంకుమల్లె మారిపోన నెల్లూరి నెరజాన కుంకుమల్లె మారిపోన నెల్లూరి నెరజాన కుంకుమల్లె మారిపోన హత్తిగ నత్తిగ నత్తిగ హత్తిగ నత్తిగ నత్తిగ హత్తిగ నత్తిగ నత్తిగ హత్తిగ నత్తిగ స్నానమాడ పసుపులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకో అందెల్లో నా పువ్వులాగా ఒక్కసారి మార్చుకో ఒకటి కంట్లో నీరు వస్తే కింద నిండా నింపుకో పెదవు వెంట మాట వస్తే చుట్టు చుట్టి వెళ్ళిపో అందం సందం చూసేస్తానే ఐసా పైసా వచ్చేస్తాను నెల్లూరి నెరజాన కుంకుమల్లె మారిపోన నెల్లూరి నెరజాన కుంకుమల్లె మారిపోన హత్తిగ నత్తిగ నత్తిగ హత్తిగ నత్తిగ నత్తిగ హత్తిగ నత్తిగ నత్తిగ. థ్యాంక్ యూ. మరొక 2 స్టైల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒకటి భక్తి రస ప్రధానంగా సుందరకాండ స్టైల్. నెరజాన కుంకుమలాగా మారిపోనా స్నానము ఆడగా పసుపులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవు నీ
అందెలలో మూవలాగా ఒక్కసారి మార్చుకోవే శ్రీనెల్లూరి నిరజాన కుంకుమలాగా మారిపోనా. ఫైనల్గా ఈ పాటని మన విప్లవ సినిమాల హీరో ఎవరండి? ఆర్ నారాయణమూర్తి గారికి ఇచ్చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. నెల్లూరి నరజానో కుక్కుమల్లె మారిపోనా, నెల్లూరి నరజానో కుక్కుమల్లె మారిపోనా, నెల్లూరి నరజాన కుక్కుమల్లె మారిపోనా, స్నానమాన పసుపుగా కొట్టి వేడగట్టుకున్న చాల్. నెల్లూరి నరజానో కుక్కుమల్లె మారిపోనా, నెల్లూరి నరజానో కుక్కుమల్లె మారిపోనా. అరే రే స్నానం ఆడగా పసుపు ఎందుకే కమకమ అంటే రవ్వన కొట్టి మీదనే నంటుకుంటుంది, కొట్టి మీదనే నంటుకుంటుంది. ఈ అంగలో నా పువ్వులెందుకు మాటి కోటల నిప్పు రవ్వన కుండెలలో నా సూరిపోతుంది, కుండెలలో నా సూరిపోతుంది. నెల్లూరి నరజానో కుక్కుమల్లె మారిపోనా, నెల్లూరి నరజానో కుక్కుమల్లె మారిపోనా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ స్టాప్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఎస్వి రమణారావు గారు, డాక్టర్ ఎస్వి రమణారావు గారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మన చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే ఇతర అతిథులు, మీకు ముఖ్యంగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్. అవరే కావాలి. ఓకే, ఫైనల్లీ ఐ విల్ సింగ్ దిస్ సాంగ్ ఇన్ ఖవాలి స్టైల్. राइट। मंदिर के मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, अरे वहां बोलना भूल गया। मंदिर के मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, मंदिर के मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। ये हुई ना कुछ बात। चलो कव्वाली स्टाइल। अदे सर सबको सलाम आदाब शुक्रिया दोस्तों। नेल्लूर घर जाना, नेल्लूर घर जाना, नेल्लूर घर जाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। वरवा नजराना कुंकुमल मार पोना, वरवा चिन्नदाना कुंकुमल मार पोना। नेल्लूर घर जाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। वरवा नजराना कुंकुमल मार पोना, वरवा चिन्नदाना कुंकुमल मार पोना। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। మాట పసుపులాగా ఒంటి మీద అంటుకోనా, నీ కాలి అందెలోనా నువ్వలాగా ఉండిపోనా। మాట పసుపులాగా ఒంటి మీద అంటుకోనా, నీ కాలి అందెలోనా నువ్వలాగా ఉండిపోనా। నిన్నేత గుండెలోనా నిన్నేత గుండెలోనా పాటలాగా ఉండిపోనా, నిన్నేత గుండెలోనా కవాలిగా ఉండిపోనా। నెల్లూరి నరజానా, నెల్లూరి నరజానా, मैं तेरा दीवाना। वरवा नजराना कुंकुमल मारिपोना, वरवा चिन्नदाना कुंकुमल मारिपोना। वरवा नजराना, वरवा चिन्नदाना, वरवा नजराना कुंकुमल मारिपोना। Dot. Thank you for your laughs, claps and encouragement. Thank you. God bless you all. I wish you all a wonderful, bright future. Thank you, Andy. Thank you, sir, Ramanarao garu. Thank you so much, Dr. S.V. Ramanarao garu. Thank you for this wonderful opportunity as well as for this wonderful audience. Wonderful brothers and sisters. Thank you. Right, bye.
Wasn't that an incredibly enriching session? I definitely feel recharged with positive energy and the dose of laughter. I request Dr. S.V. Ramna Rao sir to felicitate Sri Guru Swami. Sir, we request you to accept our felicitations. I request Badri Vishal sir to join. Thank you, ma. Nice anchoring. It's my privilege to welcome our chief guest for today's evening, Sri K. Srinivas Rao, a human capital expert, passionate teacher, researcher, and philanthropist. He leads a global HR firm, mentors a stress research institute, and champions a foundation building library. Active in management associations, he sits on the academic board of Jaipuria Institute of Management. Forbes India Leader, Vice President's Office Recognition, and Hyderabad Hero by Times of India. Managing Partner at The Strategist, Chief Mentor at Food for Thought Foundation, and Chief Advisor at the Social Research Institute. Led Strategy HR at Satyam, held management roles at Ernst & Young, CATS, BAN, and Videocon. Driven to ignite a reading revolution across India and build a better society. Awards are a reward for his efforts, keeping him grounded. Inspiring figure with diverse expertise and passion for learning and development. Welcome Sri K. Srinivas Rao, a leader, mentor, and champion of education, to share his insights and inspire us. We welcome you on the dais, sir. Good? Okay. Thank you. So I'm still thinking what to do, huh? No, this is a surprise to me. So this is the third surprise in my life. So the first surprise was we were doing an assignment for Mahindra Group. And okay. Oh, give me the mic. Hand mic. How do we off this? Okay, I think the message is loud and clear. Keep it short and get out. Okay, so I was telling the three surprises. This is the third surprise of my life. The first surprise was when I walked into, so we did a big assignment for Mahindra Group. So typically as a consulting firm, when you do projects, it is a 300-page report kind of a thing. And typically whatever is bad is projected in red color and whatever is good is projected in green color. We walked into the room, Anand Mahindra was yet to come, and we started the presentation. After 3 slides, they said, Srini, red is a core color, Mahindra's logo is red. So don't keep showing everything bad in red, it doesn't look good.
We took a 2 hours break, changed all the slides. So that was the first surprise of life, how to do homework. The second surprise of life happened 2 years back, just before COVID hit, So there was this big advertisement in newspaper saying there is an Afghani restaurant opened up in Hyderabad. So as a family, we have foodies. So we all jumped in and we said, let's try Afghani food today. We went in, opened a menu card. There was not a single vegetarian dish there, And we were like surprised what to do. And the chef walked out and he said, why do you expect a vegetarian dish in an Afghani restaurant? So that was the second surprise. The third surprise was today, I didn't realize this is going to be the mood, So I created a whole PPT and all deck. So I said, let me show the deck. The moment I saw the crowd, I said, no, that will be a killer, So I said, let me skip this PPT. Let me still talk, but let me skip the PPT and do the talk. So the idea was very simple. We said when we look at, and since many of you are management students who've passed out and passing out, so I said, let me keep the topic around that. The topic is very simple. We said, let's pick up 5 lessons from Ramayana. And what are those lessons and how those lessons are important and relevant for us. So the topic sounds serious, but I'll try to keep it light because the mood is light. The first and foremost is very interesting when you look at McKinsey, when you look at Harvard and others, everybody talks about authentic self. And authentic self is the buzzword in all the leadership lessons and leadership boardrooms. And when we talk about authentic self, there is nobody bigger than that Lord Ram, or Rama as we called, And that is why I thought, just pick up some 5 simple lessons around it and make it more relevant to all of us. So the idea is very simple. The first and foremost is what is interesting for all of us, and especially many of you are passing out, is to understand the importance of what is the purpose. So I don't know how many of you have seen this movie called Ashoka of Shah Rukh Khan. If you have not seen, then you should see the first 10 minutes of that movie again. And it's a very interesting thing the parallel starts with. So Shah Rukh Khan as a baby who plays the Ashoka is fighting with a wooden sword with his brother, who will happen to be the villain finally. And they both are fighting and a monk walks out. And the moment walks out, he looks at him and he smiles. So the Shah Rukh Khan baby asks, why are you smiling at me? He says, Tumhara bhavishya ujwal hai. So Shah Rukh Khan, as a baby, his ambition at that time is to be the king. So he says, kya main samrat banunga? So the monk tells him, ki samrat nahi, tum to samrat se bhi upar jaoge. So as a baby, he is very curious. He said, samrat se upar kya hota hai? And the monk gives a very interesting answer to him. He says, tum wo yatri banoge jo apni yatra puri karega. Now, one of the most important lessons for all of you who are passing out now is to figure out what is the purpose of your life. And that is where you need to spend that time in the campus, because once you go out the campus, the EMIs are going to kill you. We all are in the EMI race, and EMIs are, always there on our heads. In the campus, you have the freedom to figure out what is important for you, right? So Devdutt Patnaik, when he was asked, can you tweet Bhagavad Gita? So Bhagavad Gita is supposed to be a long, big, complicated book. So he said, can you tweet Bhagavad Gita? And Devdutt Patnaik interestingly said this one line. He said, it's very easy. He says, Saransh of Bhagavad Gita is, Pashu jita hai anna ke liye, Manushya jita hai arth ke liye. And here earth stands for meaning. So he says the purpose of the existence, why animals live is for basic needs. But why as humans we've evolved is basically because we want meaning in life. So in the campus, try to spend that time with your teachers, with your seniors, and try to figure it out what is the purpose of life. Because that is going to be very important. Do not fall into the trap of pop psychology. Pop psychology comes from the Western world. It's very interesting, but that is what they will only teach you. 32-inch TV is not enough, 48-inch TV is not enough, 60-inch TV is not enough, and 100-inch TV is definitely not enough. But will that 100-inch TV get you the happiness? I can assure you no. Because you need to figure it out, what are those anchors in life. So there's a very interesting couplet by a gentleman called Dr. Uday Pratap Singh, He gives a very interesting couplet. He says, ये कैसी विडंबना है, जब सीता जंगल में थी तो उसको सोने का हिरण चाहिए था, और जब वो सोने की लंका पहुंची थी तो उसे राम चाहिए था.
So it's interesting for you to figure it out. What are your anchors in point? What will drive your happiness? As per the scriptures, it's very simple answer is we have 7 dharmas to follow, and making money is just one of them. So if you go back and put all your life and soul in making money, it's not going to help, you know. Yesterday also you saw a very famous Bollywood actor at 47 gets a heart attack. So it's not worth it to go back and figure out a life where you land up in those things. So the first is figure out what is the purpose of life. Put that time and money in the B schools where you are. Try to figure it out that. The second one is try to define your happiness. So there is this big joke which I always crack. You know, the day Virat Kohli scored his 50th century and he was very happy. He went to his mother and said, you know, see, I've crossed Tendulkar now, I have the greatest century maker. And his mother said very simply, Sharma ji ka beta ka dekho, usne World Cup finals mein leke aaya India team ko. As a captain, you couldn't get any team to finals. That's another important lesson for you. There always will be a Sharma ji ka beta who you'll always be compared with. It's important for you to understand what is your baseline and draw your line accordingly. Because if you are going to get carried away, if you are going to get driven by what Sharma ji ka beta is doing, then life is going to be very exciting for you. You are always going to be on the treadmill. Figure it out, what is your baseline in life? You know, just now we were discussing, you know, Jayalalitha's farm, right? When we come to your campus. The day Jayalalitha died and they opened her closet, they realized she had 360 pairs of shoes. Now it is very interesting for us to figure it out, how many pairs of shoes do you require in your closet? Is 360 really the number that is going to give you the excitement? Even with 360 pairs of the shoes in the closet, she still died in an ICU without wearing a pair of shoes. So it's important for you to figure out that balance in life. You know, what is going to be important? How important are parents for you? How important friends are for you? Right? God forbid when things go bad, it's your parents, your family and your friends who are going to be with you. The guys who call you and try to sell you that insurance policy or the other things, they are not going to be there with you. So that's the second important lesson for us. The third important lesson for us is being fair and just. Because you are walking into a world which will always tempt you to cross the line. Right? And you will always believe that I'll cross the line only for this time. From tomorrow I'll be a very nice, sincere, sober person. But Dharma is very clear. Dharma says once you violate a line, it's very difficult to come back. It is not about who's looking in that CCTV camera, you know, whether are you jumping the red signal at night 10 o'clock when nobody is watching. It's not about trying to prove to the policeman or to others. It is trying to tell yourself what is important and how you stick to the rule book. And as managers, as leaders, that's the most important thing for us. Today, the biggest challenge for all of us is our inability to stick to the rule book, our ability to go and get tempted by it. So it is very interesting in Ramayana when you see even Rama had to pay for it. There is a karmic cycle which says, you know, if you cross the line, there is a point of time when you'll have to pay for it. So I don't know how many of you are aware of that, but Vali and Rama have a very interesting conversation when Rama kills Vali. And Vali says, what you've done is unfair, you know. You fired from behind my brother, you know. It's not the way it is to be done. And there is a long conversation between both of them. But finally, Rama says, okay, if you feel so, that I have been unfair to you, then in my next avatar, you are the one who will kill me. And it is written in commentaries everywhere that when Krishna was killed by Jara, the hunter, that Jara was nothing but Vali. So if Rama had to pay for his karmic cycle, then you and me also have to pay for it. So if you think that you can get tempted and get carried away and then break the rule book, and that rule book is okay, nobody is seeing, I just want you to be careful about it, you know. Let not fall into for that temptation. The temptation is going to be very high with each one of you because you all are going to get into leadership positions. When you all get into leadership positions, the temptation is very, very high because that power is very intoxicating. Right? Power is very intoxicating. When people will come and say, boss, aap to bade boss ho, aapka sab sunte hain, aap kar do na. And that temptation is there to do it, but please understand, you know, if you get tempted, then there is no looking back.
Your legacy is extremely important. Please understand, not only how you live is important, but what you leave behind is also important. And we need to learn that. It's not that how we live, but what you leave behind. You know, what will your children, grandchildren, what will your, generations to come back will talk about you. Will they see you as a role model, or will they go back and say, no, that person is not the one to be seen? So that's the third important one for us to understand, why it is important to stand to dharma. And dharma is never easy, trust me. Dharma is never easy. It's going to be tough, but as leaders, you need to be careful that you are able to draw that line. The fourth lesson, which is very interesting, I always go back and say, our ability to manage our ego. Today, one of the biggest challenges we all have is our ability or inability to balance ego, How many of you have seen a piglet? Any idea what is a piglet? Huh? Piglet is a baby pig. Have you seen a baby pig? Good. How does it look? Cute, right? So that is the answer. Your ego has to be like a piglet. If you let your ego grow to become a pig, you've seen a pig, right? Where does it live? What does it eat? It is that fine balance that we need to be able to do. I don't say you should not have ego. You need to have ego because ego is the spine that will make you do good and right things. But when you let your ego grow and it becomes a pig, then we have a challenge. Enough has if you look at and read Ramayana, enough has been written very clearly saying that, Ravana was not killed by Rama. Ravana was killed by his ego, right? So Ram was just an instrument. Ram was just a medium. Who killed Ravana? It was his ego. Please be aware that your ego you have to control. Your ego cannot control you. Today we have that temptation to be controlled by our ego. Many of us fall into that trap because very soon you will get into some large offices, you will get into large cabins, you will have big cars, you will have people reporting into you, and the chances are that they will keep pandering to you. And the temptation of that piglet turning into pig is very easy. Why? Because every day when somebody feeds the piglet turns into pig. So people will come and people will try to feed that ego to you. People will go back and say, boss, you're the awesome, you're the best. And your temptation will be there always to do that. Please remember, everything in this world comes with an expiry date. There is nothing in this world that has not expired. Everything will come with an expiry date. So my time will come with an expiry date, my ideas will come with an expiry date, my thoughts will come with an expiry date. When the expiry date comes, remember to learn to let it go gracefully. Don't stick to the expiry dates. Don't stick to because once you eat medicines beyond expiry date, you know what happens. So many times people will come, people will think, you yourself will realize, is there a degree of irrelevance in what you're saying, what you're doing? Let it go. Let that ego not come in there, and let that ego not be there to be there. The last lesson for you is your ability to be able to sacrifice. Today, one of the biggest challenges, and that is thanks to the Western world and thanks to the capitalist economy, capitalist economy will always teach you to keep. It will never teach you to share. It will never teach you to sacrifice. So tyag as a trait, we've already lost it. And it's very important for us to remember that, we cannot let go of tyag. Many times you are scared in life saying, what happens if I let go? Will somebody not else get the credit? Right? So that's a big challenge that is there. Oh no, if I don't stamp my name, if I don't tell this is by me, what will happen? And I always give this example. And this example is something which you can remember it. You know curry leaves? Kadi pata? Good. So when you eat a food with curry leaves, what happens is typically you like the fragrance of curry leaves, but you don't like the curry leaves. So what do? You take it out and keep aside.
Fair enough? So you have an option to be that curry leaf, or you have an option to be the sugar. When you drink the tea, can you see the sugar? No. But you know the sugar is less or the sugar is more. So let your work stand for what you are. You don't have to be there that like that kadi patta in the face. You know, give me the credit. I want to be there. Your credit will come to you. Your credit is not going to go away somewhere. Somebody can steal your idea once or twice, but that person who steals the idea cannot get the third idea. He'll still come back to you. Your thing will still remain with you. So don't be in this hurry. Don't try to see that you are there all the time. Today, many of us are wanting to be that curry leaves. And that is because thanks to the Facebook and the Instagrams, you know, which keeps creating that FOMO in you all the time, that if you're not there, you'll miss out. You're not there, you'll miss it out. But in reality, try to be that sugar. So that's a very interesting story that I'll try to end with, and then, you know, there. So when Valmiki wrote Ramayana, and he was very excited. So he came and said, I did the best thing in the world. So Narad Muni is passing by, and Valmiki shows Narad Muni saying, can you read my Ramayana and tell how it is? So Narad Muni reads the Ramayana, he says, good. So Valmiki is very disappointed. He says, what does good mean? You know, I thought you will say it's excellent, you know, it's the, you know, you will give 5 on 5. What is this 3.5 stars? So Narad Muni comes back and sheepishly tells him, have you read Hanuman's Ramayana? Hanuman's Ramayana is the gold standard, that's 5 on 5. What you've written is only 3.5. So Valmiki is surprised. He says, Hanuman has written a Ramayana, and what is so big deal about it? So Valmiki goes to Hanuman and says, I heard you've written a Ramayana. Right? And Hanuman says, yes. So Hanuman shows his Ramayana to Valmiki. Valmiki reads the Ramayana and he starts crying. So Hanuman is surprised. He says, why are you crying? So Valmiki says very simply to him, saying, you've written such a brilliant Ramayana that after reading your Ramayana, nobody is going to read my Ramayana. And Hanuman says, oh, is that so? So Hanuman's Ramayana is written on banana leaves. So being a monkey he starts eating all the banana leaves and he eats away his Ramayana. And he is very simple. He says, I don't need to. So that's why today we don't read Hanuman's Ramayana. We only read Valmiki Ramayana. But see the quality of Hanuman in that. See the quality of Hanuman. He ate away what was supposed to be his most best contribution to the world. He just gave away for it. Tyag is very important for you. You don't have to worry about your credit. Your due will come to you in time. Please believe that. Nature has its law. Nature ensures that you get what you deserve. It will never happen that you will get. So that's why you find a chaiwala, the Prime Minister of India. Right? You will see hundreds of examples like that, where people who deserve it will always get it, people who don't deserve it will not get it. So don't fall into that trap of saying, this is mine, I need to keep it. So the idea of telling these 5 stories or these 5 principles was very simple. It's a very interesting part of your life, and that's this for all of us actually. It's nothing to do with you getting out of campus. For all of us, many of us who are traveling in our journey also, we always find this thing happening in the break. You need to take a pause and reflect and figure it out once in a while that what we are doing is right or wrong. Right? So another interesting story is, just 2 stories I'll tell, and then I'll end up. One is important. So what happens when you get speed breakers? What do? How many of you stop your vehicle when speed breakers comes? Right? We don't. All of us will slow down. We don't stop the vehicle and we don't set aside. Setbacks are going to be part of your life. And every time a setback comes in your life, please tell yourself it's a speed breaker. It's not a pit stop where you stop your vehicles. So setbacks are going to be there. Actually, if you read Ramayana, it is very surprising. There is a whole chapter dedicated where Hanuman contemplated suicide. So Hanuman, when he doesn't find Ashok Vatika and he can't find Sita, he's actually contemplating suicide because he gets into depression. So if Hanuman can
get, setbacks and can feel that we also can. But the idea is that setbacks are going to be part of your life and it's important for you to prepare for it. So if you're preparing for a life without setbacks, then we have a challenge. Please prepare a life for setbacks because that is going to help you. And the last chapter and the last story that I wanted to tell you was be flexible enough life to figure it out who's better than you and who's not. And then change yourself accordingly. So how many of you have seen Hanuman's photo? Good. Now when you see Hanuman's photo, how do you see Hanuman's photo when he is all alone? He is showing all his power, right? When you see Hanuman's photo alone, you will see he is carrying a mountain. Right? You will see all his power, he is showing his heart out and everything. When you see Hanuman's photo with Ram, how do you see? He is always at his feet. And that is the last message I would like to leave with you. Be that Hanuman. If you know you are good at something, be extremely confident about it and tell the world that you are the Dada of this topic and nobody should fool around with it. But if you find somebody better than you, then do not hesitate to get down to that person's feet and say, you are good at it and I want to learn from you. And if you want to be successful in life, then please remember this, because you are going to find people better than you, and you need to be able to do that, right? And people who have done it, so we look at history books from Dr. Abdul Kalam to everybody's, you read biographies, everybody followed that principle. When they were good at it, they said, I'm good at it, but they found somebody better than them. They were happy to bow down and say, can you teach, because I want to be better at that. So with that, I'll take a pause. Thank you very much, and we'll have a nice evening ahead. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. Your words really impacted all of us in this room. I request Dr. S.V. Ramana Rao, sir, to felicitate Shri K. Srinivas Rao. Sir, we request you to accept our felicitations. Now, let's welcome the cultural club to take over the event again and let us mesmerize us with their performances. सब कुछ तो कंफ्यूज हो गया. आपको क्या लगा गाना खत्म हो गया? मोए 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 मोए.
హలో. एक्चुअली मोए मोए हो गया यार. So the most exciting phase of a college. It's not working. Yay. It's not working. The most exciting phase of a college life. Do you remember, Aisha? जहाँ पर फ्री की अटेंडेंस मिलती है, कॉलेज फेस्ट. My head, I'm fired up and tired of the way that things have been. Ooh, the way that things have been. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Ooh, the master of my sea. I was broken from a young age, shook my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, checking me, shaking me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the just that you know. रहने लगी मेरी जेब में, हारने में है मजा, ये वो गेम है, हालत जो है तेरी मेरी भी सेम है, तेरी बातों में दिल खो सा गया, मेरी रातों में दिल हो सा गया, प्यार कहते जिसको finally वो हो सा गया, finally, finally, finally. I was looking in the ground, putting my weight up in the clouds, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. They never did, ebbing and flowing and hitting it, living it till it broke up and it rained down. It rained down like.
Hello, hello. Let's say farewell to our friends. Last but not the least, let's get into the phase where you all are here. So every year at SSIM we have a tradition of felicitating its distinguished alumni.
to celebrate their achievements and contributions to the society. As we gather here, we are reminded of the legacy that our alumni leaves behind, a legacy of dedication, perseverance, and success that continues to inspire current and future generations. To all our esteemed alumni gathered here today, we extend our heartfelt congratulations and gratitude. Your achievements fill us with immense pride, and your continued connection to our institution strengthens our community. You are living embodiment of our institution values, and we are honored to celebrate your accomplishments. With this note, we invite Srimati Mamta Madireddy, MD, Head of HSBC, India Global Services Centers, and our third batch alumni on the dais. I request Jayalakshmi ma'am to do the honors. Now I invite Shri Lakshipati Itaha, Assistant Vice President, Human Resources, Product Solutions Private Limited, and our 8th batch alumni. I request Chandrasekhar sir to do the honors. Thank you, Chandrasekhar sir. Now I invite Shri Aditya Datta, Executive Director, JP Morgan Chase, our 8th batch alumni. I would like to call Director sir to felicitate. I now invite
our very own Dr. Tirumal Reddy sir, Associate Professor SSIM and our 10th batch alumni onto the dais. Now, I would like to call Sri Karthik Bharadwaj, CEO, Prudent Partners LLP, our 10th batch alumni. I now invite Dr. Shri Suresh Raju, Human Resource Manager, Park Hyatt, Hyderabad, and our 16th batch alumni. I would like to call Adarsh Kumar Dindigala, Sri, Senior Manager Workplace Services, Innova Solutions, second shift, first batch, alumni. I now invite Shri Bala Nagender Singh, Project Manager, X-Cube Labs, TPS NRP 3rd batch alumni.
Yeah. Now, the alumni who are present for this day will receive the gift, right? Let us start. Harish Yadav, 2018 batch. Imran Sheikh. Pratap, Prince Pratap. Prince Pratap. Kartik Bharadwaj. Yeah. Aditya Datta. Nice. Aravind. V. Aravind. Y. Sandeep Reddy. Rahul Jain. Karthik. Dr. Thirumal Reddy. G. Prashant. G. Prashant. 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 Right. Akiraju Sriram. Ramya Janardhan. Nagendra Singh. Veera Babu. Veera Babu, please. Vinay. Tushant Keshav. Tushant, come. Samreen. Samreen. Vaishnavi. Vaishnavi. Manisai. Shalini Yadav. Sai Ramya. Agastya. Badri Vishal. Mamta. Surya Sampath. Surya. Himavant. Himavant. Shankar Shahi. Srinivas Jairam. Adarsh. Chaitanya Yam. Sindhuja. Damodar Reddy. Prasanna Reddy. V. Vaishnavi. Sai Charan Reddy. Lakshmipati. Praveen. Meghana. G. Muralidhar. Muralidhar.
Sandeep Reddy, CH Sandeep Reddy, B. Raja, Abdul Kalam, Abdul Kalam, Rajiv P, K. Suresh Raju, Sai Teja, Shafi, Sai Jayant, Pradeep Tiwari, please. G. Venkat, M. Bhaskar, Sagar G, Govindnath, S. Arathi, Venugopal, Sanjay, Shrikant, Tirumal Reddy, B. Shrikant, Abhishek, please. Abhishek. Sagar, I've called you. Surya. Surya. Daman Johar. Daman, please. Anybody have forgotten, please? Ivan, we'll give. Right. Oh, you bought it. Thank you.
That brings us to the close of Sneha 2023 officially. We hope you love reconnecting with your old buddies just as much as we loved hosting all of you amazing folks. We hope to see you again at the next reunion. With this note, we invite Mr. Karthik sir for delivering the vote of thanks. Thank you, Prakhar. A warm good evening to one and all. I, Karthik Chedideepu, Academic Associate and a proud alumni of 10th batch BIFS. I stand before you with the immense joy and gratitude as we come to the closes of this wonderful alumni meet. On behalf of SSIM, I extend my heartfelt thanks to each one and all for your gracing this occasion. First and foremost, I would like to express our deepest appreciation to all our esteemed alumni who have traveled from near and far to be with us today. Your commitment to our alma mater is very truly inspiring, and your presence has added immense value to this gathering. A special thanks to our chief guest, Sri K. Srinivas Rao and Guru Swami, our director, and our professor, Sri Hari sir, and all the faculty members who have joined us today. Your support and encouragement have been instrumental in the success of this event. Last but not least, a round of applause to our students for their continuous and tireless efforts and meticulous planning have resulted in the seamless and memorable alumni meet. It's truly heartening to witness the passion and dedication of our alumni community. Before we conclude, I encourage you all to stay connected with our alumni association and contribute to the growth and development of our alma mater. Let this not be end, but rather a new beginning for deeper and more meaningful engagement. Once again, thank you each and every one of you for being a part of incredible reunion. We look forward to see you all again next year. Request all to join for a dinner. Thank you. Dinner is in front of the accounts department. Dinner. We'll have. Sir, shall we have a group photo or shall we have a group photo with all our alumni? I request all the alumni to join for a group photo. Friends, this one.